Right, welcome to the new room, John Wesley's new room. Yeah, it's something very nice. So, this is John Wesley. This is the picture of John Wesley, the famous picture of him on his horse. Pavideo panapa ndoda kuratidza about the oldest Methodist church building in the world. Pandaiona, I felt like I'm connecting to the history, and as someone akakurira Methodist, attend a Methodist school, so mawisiri ese waimuone. So this is Charles Wesley picture. This is the entry here from the other side. Vakaisa picture ya like a statue ya Charles Wesley. So the other side, this is the other entry. Tukupinda mu kunoona the new room, which is the Methodist church oldest building in the world, guys. In the world, I repeat, in the world. So apa paunopinda unongochiona about apa waikuudzai about what is Methodism, the history of the Methodist church, where did it start, who started Methodism, and also the Methodism today. Apa wangochingotiradza about prominent figures anoattend a Methodist church. This is Mandela, this is Beyonce, and the Methodism also, Methodist, and also the musical poet. So this is Charles Wesley Anonzi, who was one of the best musicians, like akanyora ma hymn. He was one of the best hymn writers who has ever lived in this world. Vainyora baba Charles Wesley. So because majority of the hymns, my hymn book, Methodist akanyorwa na Charles Wesley. So yeah, so uchitanga unongochungoona about these pictures, right? And so the church was designed in 1748, and but the building so ainyatsozivikanwa kunzi yakawakwa nani, but inofungidzirwa kunzi yakawakwa nemufesi anonzi John Tully, angari builder wemuBristol. So apa nguva yanga iri nguva yeapartheid. So apa these are old pictures vachingotaura about apartheid, chichi, like we stand with South African people, chichi ndo yanga iri nguva yacho kuti wangori anti-apartheid. Right, welcome to the chapel. Right now, this is the entrance to the chapel from the other side. Takuona, so ndatanga ndatora video pandaiona, ndatanga ndatora video kapanning ndichiona about the church yese kuti mutanga maiona yese, there's no tanga opinda one by one. So muri kuona the church, and ichi ndo chinoratidza kuti kuti yakavhurwa nani chichi. So chanchindinakidza muri kuona, this is the around in the 17th century. So mabench avaigarira ndo kunonzi mazuva ainga ichangovakwa hanzi pasapa downstairs. So ndatanga video rinenge ichitaura nezve downstairs, then tobva tazoenda kuupstairs, then tobva tazoenda futi kuna another floor. So apapa manga downstairs kuno kwanga kusina mabench, hanzi paiparidzwa vainge vakatomira vanhu vangori downstairs vachinzwa zvaitaurwa naJohn Wesley. Ndiavo aiparidza imomo, ndo paimboya mamwe preachers akasiyana siyana. Even Charles Wesley aiparidzawo futi imomo. So apa ndo papulpit, apa iyi pulpit anandichitora mukuona yanga ine two sections, kuzasi nepadenga, but I will show you pandoradza picture here. I will tell you more about it. So this is the ma chairs aigarwa, and my front seat even pasa apa mukuona floor iyi. So ndinoenda kutoona kuti floor iyi inenge associated nemahwisiri avanhu vangochitoonawo, because most of my Methodist church andinopinda anenge ane floor iyi inenge chiti gu 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 gu. So ndanga achinyatsofila kuti mazuva angu andaipinda Methodist, andaenda kuMethodist. So now taakuenda so kuti access pulpit unoenda neupstairs.
haukwanisi kuaccessa pulpit from downstairs. Vane zvavaitozviitira izvo zvanzi waisangokwanisa kungoaccessa the pulpit because vaitya because of the Methodist movement. Some of the things zvavaiparidza zvaisatodiwa nevanhu, so vaitya kuatakwa nemob. So that's why access yepulpit yanga iringori from this upstairs. So apa paivhidhio yeupstairs ndichiratidza mabhenji anga aripo munhingirikini muchurch macho. So vanhu vaigara imomomo vachitoona. So pana chitoona apa ndaitonyatsoona zvangu ndichiti saka kasikira aka ndekechihwisiri here apa, because tikaona apa the origins of the, because ndo paakatotanga. I think this is the first one, because kana ichi is the oldest, it means this is the first Methodist church building in the world. So ando mabhenji avaitogarira aya emahwisiri. Iyo muri kuiona watch iyoyo. Watch iyo inotonzi yakatoiswa naJohn Wesley iye mbune, nenyaya yekuti aita kuti mapreachers aiuya abate nguva. Varipo vanopfurikidza vanoraudzira vanzi paridza 1 hour kutorovera 3 hours baba. Saka John Wesley aisazvida izvozvo, ndosaka akabvaisa watch iyo, tichiramba tichiona hedu muvidhio. So apa this was the kumusoro kwe pulpit. Pamusoro apa ndo paigara John Wesley, ndo paimira John Wesley achiparidza. Paiuya even different preachers. John Wesley aiparidza ari papo. Then pazasi apa painge paiuya ndo paitwa kana munhu anenge achileader prayer, anenge achiverenga bhaibheri, anenge achiita mahymn, achitungamira mahymn, ndo painga ari pane pazasi apa. Then kana kwava kuparidzwa munhu anenge ari pamusoro apa kanzi the pulpit chichichi, pane kahist karipo apa paiverengerwa bhaibheri paripo. Ndandatombogara mukuona table iyoyi. Table iyi ndo yanga iri Holy Communion, paitwa Holy Communion. So guys, it was so nice ndichiona this church. Ndichingoona kuti saka zvinhu zvakatoitika pasi, ende ndafara kuti zvimwe zvacho vaitira kuchengetedza history. Vanoda kuzvirenewa, kuzviita like vazvita modernize. Vakada kungochengetedza history yavo, which is very very nice. Yeah, so tichitara kutora maclose up. Tinyatsoona mabhenji avaigarira. So apa pana ndifamba ndichienda back of the church, but ndiri upstairs, kwakaita kubalcony like. Ndiri kumusoro tichiona. Then toda kuti ndizonatsoburitsa kuti from the corner. So this is a video from the corner. Then kuti maona how big the church is. So apa chibva ndatora kubva downstairs tichienda kuti maona kubva from entrance kuenda kupulpit uko mukuona kwavaiparidzira munhu, zvokutoti kana uri kumudenga kuzasi uko unotokwanisa kutoona. These are different pictures from different angles. Ndanga ndaitora and muchitoona kune munhu anenge achiparidza. So apa pana ndakutobuda ndichiona then mawindows upstairs. Manje ndokwanga kune mawindow, vaiti downstairs kwanga kusina havana samawindow during that time, nenyaya yekuti vaitoitira vane zvavaitozviitira izvo. Chimwe chezvinhu chacho hanzi zvaitovabatsira kuti vasabhadhara yanzi window tax yemuna 18th century. So zvaitobatsira kusaisa mawindow pasi. But kumusoro vaikwanisa kuona futi kana kune vanhu vanzi vauya kana vaizobreaka into the church vachingoisa mawindow emudenga, ndo zvaibatsira izvozvo. Yeah. So apa panoitwa mabhenji okuti kana muparidzi achiparidza anokwanisa kumbogara, maybe achinamata, asingaonekwe nevanhu achiita zvaari kuita, vamwe vanhu vachiitawo zvavari kuita. So pasi apa pavanzi light ravaitoshandisa rainge tori remakenduru. Vanhu ava vari downstairs vanga vachitoonawo, vanga vatogarawo muchechi imomo vachitoona
So this is the church now. So apa patauda kubva tazoenda ku upstairs kune like to the second floor uku kwangu kune anonzi the preachers rooms, right, ekuti vanhu vaiuya. So because paiuya different preachers, so different preachers. So takuenda ku that upstairs kwacho museum. So unotokwira nechi, so atabva kupulpit takuenda preachers rooms. So unotokwira nenhingirikini nemastairs aya uchitokwira uchienda kuti ukwanise kuaccessa marooms anenge ari ku the second floor. So the preachers rooms kune about 12 rooms. So there are 12 different rooms. They were small. They say they are small rooms. So in those small rooms pane 2 angari mapersonal aizogara aishandiswa na John Wesley. So apa pandopeku ndakuchuza kuti ndatanga ndaenda kunoona about the history of during that time in the 17th 18th century. Vanga vachingotaura about life ya John Wesley, because John Wesley ane zvinhu zvakawanda zvaitaura nezvazvo, like like mathemes mukuparidza kwaaita, shoko raaiparidza anga ane mathemes ake, anga ane zvinhu zvaaikurudzira, ozoti zvimwe zvinhu zvaaisatoda kuona. So apa from that board apa tikuona the different portraits of John Wesley, but just from these pictures chabva chapinda muroom ine different things zvaidiwa naJohn Wesley zvaiadvocata for. So chimwe chechinhu chakanyanya kutaurwa imomo muroom imomo aitaura nezvekuti tinoona the kuportrayiwa kwaakaita vapfumi nevarombo, kusada kuona a big gap between the rich and the poor. So apa one of his famous statements aitaura kuti zvinanzoni, I have seen the wretched creatures standing in the streets with foul looks, hollow eyes and maigre limbs, or creeping up and down like walking shadows. I have seen a person gathering the bones which the dogs had left in the streets, and mocking both of them to prolong a wretched life. That was John Wesley, 1775. So mukona the detail like yandanchitora papa of the wars. So even so the church is in Bristol. That church is in Bristol. So this one we have to talk about the brief history of Bristol during that time in 1739. And in 1739 we told children and Bristol it was the largest city after London, and one of the birthplaces of industrial revolution. So zvandokuvhura izvi ndizvo mathemes aitaura nezvawo zvaiparidza John Wesley. So Bristol yanzi during that time it was massively overcrowded, netype yedzimba dzavo dzodzo dzavaiwaka panguva iyoyo nelife yavo yavaita panguva iyoyo, and also it was a city with a huge difference between the rich and the poor. Aipapo manje ndo pamaibva matonyandurana naJohn Wesley achiti aisada that huge difference between the rich and the poor aisaida. So ndo paaizokwesena maquestions akaita sekuti zvona anzi, how could such a city let most of its people live in poverty and die in poverty? And aibva ati zvone, how could it grow wealthy from promoting slavery? These are the questions. Mamwe acho ndo zvimwe zvezvinhu zvaitosatodirwa nevanhu izvozvo, especially vanga vari vapfumi panguva iyoyo, nekuti yaitongwa nevapfumi vashoma at the expense of vanga vaisawana vakawanda. So according to him aitaura kuti zvoni, if everyone is a child of God, and therefore is a person, he or she should be valued and treated fairly. That
that was his points, his point of view on those issues. So apapa ihembe dzaingopfekwa ipapa dzandanda kutongonakidzwa nazvo, and the small video. And then also apapa ndo paite kakota kaakataura akajoni anzi, you have plenty of the world's goods, why do you not share your bread with the hungry and cover the naked with some clothes? That was John Wesley, 1789. So aingo munhu wekuti aida kutiwo kana unezvo zvakawanda sheyawo nevasinawo, kwete ungozadza zvinhu zvakawanda, une zvinhu zvakawandisa but kune vamwe vanhu vasina, handiti. So mumba like marooms yawo manga mune housekeeper, so vaichengetawo vanenge vachingosevhawo mapreachers aiuya from different places aiuya imomo, so mainge mune mahousekeepers. So ndo zvinhu zvavaishandisa, ndo kabucket kari padenga apo, then pobva pati macleaning staff avo ari imomo mukati umomomo, kuti madish towel chichichichi. So nguva iyoyo futi yanga iri ndo nguva yeslave trade. John Wesley also was against slave trade. Onai maposters arito hanzi Negroes, 24 prime healthy Negroes, muona varito advertise kutengesa ma slaves, Bristol and the slave trade. Paitika mukuona kurongedzwa kwaitwa vanhu. Uno kuti pataizverenga muhistory tichikura taingofungidzira kuti zvinhu izvi hazviko izvi, but wakuzozviona apo uchiona zvimacheni zvavaisungwa nazvo izvo, uchiona mana pandabata chinhu icho chaichita kurema zvimwe zvokuti wototi amana munhu akasungirwa zvimacheni izvozvo izvo zvimasimbi izvo, hei anga ari ma1 zvanga zvisimbori bho, ndatobatikana ipapapa. Then ubvaona because maslaves aitonzi vaitakurwa vakawanda, vamwe vaitofa, then vanenge vauya vari vapenyu vogezwa ubva vatotengeswa. It wasn't good. So apapa, this is the a table which portrays the difference between those rich. Muona patable pao vaidya ma-apple, fruits, drink, full chicken, a nice plate. Chona manje the chair and the chair of the poor, the plate of the poor. Hamuna kana chino. This is a huge difference between the rich and the poor. And then John Wesley was against all those things. So yeah, so in this church there are a lot of things, you can even learn about the history, even just the history of what was happening in the past before we were born. So this is the life of from rural Aprils to the spires of Oxford. So apapa ndo baba wa John Wesley was Samuel Wesley, and his mother Susanna Wesley. Yeah, Susanna Wesley. So iye sezvanambotaura kuti John Wesley anga ne brother yake vainzi Charles Wesley. Aimba zvokuti like ndiye akanyora mahymn akawanda in the Methodist book, in the Methodist hymn book. So these are some of the stuff. This is zvinhu zvitonzi ndo original zvacho zvakavharirwa momo zvavaishandisa. So tichienda tichiona the life of Charles Wesley and John Wesley. So muglass mune mukuona tumapoto tunenge tumapoto teapot sort of. So itoto pawaitwa paizoitwa muchechi paizoitwa holy communion. So ndo twavaishandisa vachita holy communion vachiita unonzi chiraviro chashe. Then maBible how and also even maBible avaishandisa during that time. John Wesley wofuti during that time verse 2 ne brother akavaivisita even maprisons vachishanya muprison vachiva even vachinovaona maprisoners chichichichi aiadvocatewo kuti better living conditions of maprisoners kuti vakatadza zvavo but ngavachengetwawo zvakanaka. So apa pa John Wesley paakaenda kuOxford kunodzidza vakagadzira group ravo rainzi the Holy Club.
so ndokumwe kwakazobva the nickname the Methodist, because vane kagroup kavo ikako vanhu vanga vakuapa the nickname, because the Methodist is not a name yavakatozvipa izvozvo, vakatopiwa iri nickname yavaitopiwa nevanhu kunzi mamethod tonoitwa muri kushandisa kuda kupreacha, so we'll call you the Methodist. Yeah, so apa ndo so John Wesley aronzi aifamba nehosi rake iroro. So apa maona picture aiparidzira church kuindia, anzi John Wesley aitenderera anzi akafamba about more than 250,000 miles, more than 250,000 miles achitenderera. It's equivalent to traveling the world 4 times, going around the world 4 times. So John Wesley vaitenderera vachiparidza shoko, but nguva yainga ari paizouya muBristol aigara ari ipapa paNew Room, ndo paaigara. Manga mune study room yake, manga mune bedroom yake. So John Wesley even aiparidza to even he had the word for everyone, like even the little ones. Vese ndatofunga kasong the hymn ya Charles Wesley from the hymn book inotaura ni regai vaduku vauye mandiri chichichichichichichi. So yeah, this is history, guys. Unongochungofungawo kuti alright pana apa pobva ungobatanidzawo the little information yaunenge uchiziva, utoona kuti zvikutolinga ka, wobva utoona kuti saka ichanga chiri chokwadi ka zvinhu zvaunenge uchingonzwa. But kana wazosvika paplace pacho ndo pazvinotanga kuita real, kutoti zveshuwa John Wesley anga atoriko, uchiona kuti utonzi apa ndo paairara, apa ndo paichichichi. So apa takuenda manje kubedroom kwake. But so yanga this upstairs sezvandaitaura kuti mune marooms akawanda, about 12 rooms. So tapinda about 2 nge 3. So there was a lot of information. Some of the information unonga wangofamba wakuti it was now overwhelming. So unonga wangoti no, ndingotoreka video zvangu vanhu vazoona, ndizongoratidza zvangu vanhu kuti this is where it started. Ndo pazvakatangira. Obviously zvanga zvatanga pawakazovaka, zvanga zvatanga, but kwanga kuri kumavambo kwacho. Even now uchitarisa mabuildings ane Methodist, now there's a big church, but uchitarisa like the first church yavakatanga wawaka, this one was the plan of the church yavakaita before the church was built. This was the plan, the original one yavaitoita vachigadzira. That's why kanenge ka 3D manja. Yeah, vachiplana vachiona kuti chechi yedu ichange yakadai. So ndo manga mune study room John Wesley. Iyo chair irapo ndichazonyatsoiburitsa, ndo munonzi ndo chair yaigara iyoyo kana ari mustudy room aigara. So pane demarcation, pane sort of a door rekuti waivhura uchibva waenda kunext room. So aita akagara imomo achidziya moto pafireplace, obva achiwerenga akagara pachair iyi. Chair iyi inonzi yakagadzirwa nehorse hair, ndo material iri papapa, ndo chair yake yaigara, the original chair yaitogarwa naJohn Wesley. So apa from here these are some of the books waiwerenga chichichi. So iyi ndo statue yaJohn Wesley, ndo mubedroom make iyo gown raJohn Wesley ndo ratomo pamapictures mazhinji atunoona ndo raanenge akapfeka iyo chair. Then ndo mubhedha wairarwa naJohn Wesley, but vanotaura kuti this is not the original one airara. Uyu aiurara ari kumba kuEpworth kwaimbogara futi. So mubhedha uyu anzi wake chaiwo original, they lost it, but ndo mairara imbomo. This is the room and this is the design of the bed wairara. So apa mukuona kuti statue ndiye munhu akamira pawindowsill ndiJohn Wesley. Aita kuti anzi most of the times paaita mawritings akaisada kugara pasi, aida kuti akamira achinyora, ndo paifeel comfortable kuita akamira zvaiita. So this is the new room, the World Methodist.
oldest building. So apa John Wesley zvataizayafamba nehorse, so aita kana auya panew room apa ndopaipaka ndomaisiya horse rake ndomaraigara imomo horse raJohn Wesley. So it's a nice place guys. So watenderera unotobva yakazorenovetwa muna 2010 ikanyatsoitwa big church. So makawaka cafe unogona kugara uchimbodya wapanda tozorwa coffee nekatosti and it was good food. So ukavisitawo unodyawo wonakirwa. So guys, thank you for watching. See you again guys. Please just like, comment and subscribe. Thank you very much.